கொலை வழக்கு குற்றவாளிகளான பாதுகாப்பு படையினர் இருவரையும் திருப்பி அனுப்பாவிட்டால் இத்தாலி அரசு உரிய விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என்று பிரதமர் மன்மோகன் சிங் எச்சரித்துள்ளார். இத்தாலி பாதுகாப்பு படையினர் குறித்த விவகாரம் பற்றி மக்களவையில் விவாதிக்கப்பட்டது. அப்போது பேசிய பாரதிய ஜனதா உறுப்பினர் ஜஸ்வந்த் சிங், இத்தாலி வீரர்களுக்கு மத்திய அரசு சலுகை காட்டியதை எந்த விதத்திலும் ஏற்க முடியாது என்று கூறியுள்ளார். Are prisoners for a crime which is of killing two Indian citizens. Why this treatment to the Italian Marine? Would Indian citizens similarly imprisoned be permitted to go home and celebrate Diwali or Holi or Ramadan or any such? They would not be so permitted. Why was this done in the case? Simply because they were Italian Marines? This is not acceptable. விவாதத்திற்கு பதிலளித்து பேசிய மன்மோகன், பாதுகாப்பு படையினர் இருவரையும் இத்தாலி அரசு திருப்பி அனுப்ப வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். உறவு என்பது நம்பிக்கை அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ள பிரதமர், தவறும் பட்சத்தில் உரிய விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என்றார். There can be no two opinions about the actions that have been taken by the Italian government on the matter raised by the honourable members. Our government has already made it clear that these actions of the government of Italy are not acceptable. They violate every rule of diplomatic discourse and call into question solemn commitment given by accredited representatives of a sovereign government to our Supreme Court. This cannot, by any standards, be in the interest of any bilateral relationship that has to function on the basis of trust. Our government has therefore insisted that the Italian authorities respect the undertakings they have given to the Honourable Supreme Court and return the two accused persons to stand trial in India. If they do not keep their word, there will be consequences for our relations with them. Madam, I would also urge all members of the House to treat this matter with the seriousness that it deserves, acting and speaking together as the government moves forward on this issue. இத்தாலி பாதுகாப்பு படையினர் விவகாரம் குறித்து மாநிலங்களவையிலும் விவாதம் நடந்தது. அதில் பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அருண்ஜேட்லி, இந்திய அரசு மற்றும் நீதித்துறை மீது நடத்தப்பட்டுள்ள மிகப்பெரிய ஏமாற்று வேலை இது என்று கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். Two Italian Marines who were being prosecuted in Kerala for ostensibly killing Indian fishermen have now absconded. And they have absconded as a result of a deception, an outright fraud which has been practiced on the government of India and on the Indian Supreme Court by a sovereign nation. We've heard of state-sponsored terrorisms, but this by a democratic country which ostensibly claims to be committed to the rule of law. This seems to be the first such case of a state-sponsored deception and a state-sponsored abduction. It's a state-sponsored abduction because they approached the Supreme Court of India ostensibly on the pretext, first, that the two persons being prosecuted have to go to their home to celebrate Christmas. விவாதத்தில் பங்கேற்று பேசிய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் உறுப்பினர் சீதாராம் யெச்சூரி பேசும்போது, இத்தாலி வீரர்களுக்கு எந்த அடிப்படையில் உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தது என்று கேள்வி எழுப்பினார். இதே கோரிக்கையை திகார் சிறை வாசிகள் விடுத்ததால் அதை உச்சநீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொள்ளுமா என்றும் வினவினார். I don't think this can be treated very casually or even in a diplomatic note. The point at issue, sir, is that these Marines were arrested and are being tried under Indian law. Indian law does not permit under trials to vote, not permit under trials to leave the jail to go and vote. So how were they permitted?
They were permitted earlier to celebrate Christmas. If all the Tihar inmates today appeal saying that please let us go and celebrate Holi, will that be allowed? இத்தாலி பாதுகாப்பு படையினர் விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றம் உரிய ரீதியில் செயல்படவில்லை என்று எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் மறைமுகமாக குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். இரு நாட்டு உறவுகளை மதிக்காத இத்தாலியுடனான உறவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர்கள் மத்திய அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.